Hi children, welcome to our Maths class. This is Standard 6th Maths Unit 1 Numbers. So in that we are going to see the whole numbers. So as before you have studied the numbers, place values, Indian system, international system and comparison of numbers, then large numbers in day-to-day life and the operations of numbers, and that means board mass, using the board mass, everything you have studied, isn't it? So in this class we are going to see the whole numbers. So let us see what is called whole number. What is called a whole number? The collection of counting numbers 1, 2, 3, etc. is called natural numbers, that you know very well. It is denoted by n, capital N. So if the collection of natural numbers include 0 as well, then the collection 0, 1, 2, 3, etc. is called whole numbers. So when we are adding the number 0 along with the natural numbers, we get the whole number set. That is 0, the set of all 0, 1, 2, 3, etc. This is called whole numbers. It is denoted by capital W. Facts on natural and whole numbers. The smallest natural number is 1. அதாவது natural numbersலே smallest number 1. The smallest whole number is 0. Whole numbersலே smallest number 0. Every number has a successor. Hope you know what is successor, isn't it? So successor means the next number. So எல்லா நம்பர்ஸுக்குமே successor வந்து உண்டு, அடுத்த நம்பர்ங்கிறது உண்டு. Every number has a predecessor. So every numbersக்கும் predecessor இருக்கு. The number 1 has a predecessor in W, namely 0. W means whole numbers. Whole numbersல இருக்கிற 1, 1 உடைய predecessor 0. But it has no predecessor in n. So when we are considering the natural numbers starts from 1, 2, 3, 4, etc. Isn't it? So for the natural numbers, there is no predecessor for the number 1. Natural numbersல 1ங்கிற நம்பருக்கு predecessor, அதாவது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பர் இல்ல. The number 0 has no predecessor in W. Whole numbersல smallest number என்ன பார்த்தோம்னா 0. அந்த 0க்கு வந்து predecessor இல்ல. And also we have numbers are endless. Endless means there is no end for the numbers. We cannot count how many numbers are there. Numbers வந்து எண்ணில் அடங்காத numbers இருக்கு. Now see this, try this problem, page number 29. Kindly take your notebook and write down. Find the value of 6 plus 3 plus 8 and 3 plus 6 plus 8. So if you add the three numbers, you will get 17. So if you add these three numbers, you will get 17. So are they same? Yes, they are same. Is there any other way of rearranging these three numbers? The three numbers வேற வழியில arrange பண்ண முடியுமா? முடியும். Yes. How can we arrange? எப்படி arrange பண்ணலாம்? 8 plus 3 plus 6. இல்லனா 8 plus 6 plus 3. Like that you can arrange. Find the value of 5 into 2 into 6. So 5 into 2, 10. 10 into 6, 60. In the same way, 2 into 5, 10. 10 into 6, 60. Are they same? Yes. Kindly write down there, yes. So is there any other way of rearranging these three numbers? Yes, we can write the numbers like this. 5 into 6 into 2 or 6 into 5 into 2. So எப்படி நீங்க மாத்தி numbers எழுதினாலும் அதனுடைய product will be same.
அதே மாதிரி இங்க addition பண்ணும்போது நீங்க எந்த நம்பரை மாத்தி போட்டாலும் the addition will be, the value answer will be same. Is there, is 7 minus 5 the same as 5 minus 7? No, it is not same. Okay, when you subtract 7 minus 5 you will get 2, but if you subtract 7 from 5 you will get a different answer that you will learn in the coming up years. So what is the value of 15 minus 8 minus 6? So 15 minus 8 is 7. 7 minus 6, that is 1. Is the same as 15 minus 8 minus 6? No. We can see here 8 minus 6. What is 8 minus 6? That is 2. So 15 minus 2, that is 13. So here we got 1. Here we are getting 13. So they are different. In the same way, if you divide 15 divided by 5, you will get 3, isn't it? So if you divide 5 divided by 15, you will get a different answer. So they are also not same. அப்போ நம்பர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணும்போது எந்த ஆர்டர்ல வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எந்த ஆர்டர்ல வேணாலும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம், பட் சப்ராக்ஷன் அண்ட் டிவிஷன் பண்ணும்போது we should not change the order. So I hope you have understood the concept. See this properties of whole numbers. So the whole numbers we have different properties. Let us see the first property, that is commutativity of addition and multiplication. This is commutativity. When two numbers are added or multiplied, the order of the numbers does not affect the sum or the product. This is called commutativity of addition or multiplication. இப்போ commutative of addition இல்லைனா multiplicationனா எதை சொல்றோம்னு சொன்னா, நம்பர்ஸை வந்து நீங்க எந்த ஆர்டர்ல நீங்க ஆட் பண்ணாலும் அதனுடைய சம்ல வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன்ல நீங்க எந்த ஆர்டர்ல போட்டாலும் அதனுடைய ப்ராடக்டோட வேல்யூவும் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. that will be same. This is called commutative property, or we can say commutativity. See this example, 43 plus 57 is equal to 57 plus 43. 47 plus 57 is equal to 57 plus 43. அந்த ஆர்டரை நீங்க மாத்தினாலும் அதனுடைய வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. In the same way, 12 into 15, that can be written as 15 into 12. So when you multiply these two numbers, the product will be same. But when you are doing this 7 minus 3, that value is 4. Suppose if you are calculating 3 minus 4, the answer will be different. So they are not equal. The two values are not equal. In the same way, 12 divided by 6 and 6 divided by 12, they are also not equal. So in whole numbers, subtraction and division are not commutative. அப்ப commutative property வந்து யாருக்கெல்லாம் ஒத்து போகும்னு சொன்னா அடிஷனுக்கும் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கும் மட்டும். சப்ராக்ஷனுக்கும் அண்ட் டிவிஷனுக்கும் commutativity ஒத்து போகாது. So the two operations, subtraction and division, are not commutative. See the second property, associativity of addition and multiplication. Associativity of addition and multiplication. Listen here. Here we are adding two numbers, 43 plus 57 plus the third number 25. So ரெண்டு நம்பருக்கு கூட மூணாவது ஒரு நம்பரை ஆட் பண்றோம். இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை தனியாக எழுதிட்டு then we are adding second and third number. Second and third first add பண்ணிட்டு then you have to add the third number. So இப்படி ஆட் பண்ணாலும் அந்த ஆர்டரை வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணாலும் the value will be same. In the same way, multiplication 12 into 15 into 7 can be written as 12 into 15 into 7. Like this also we can multiply. The product will be same. For associativity of addition and multiplication, it will be true. Okay.
So associativity ல வந்து நம்ம 3 numbers எடுக்கிறோம். Commutativity ல வந்து 2 numbers எடுப்போம். அதே மாதிரி subtraction and division are not associative. Already we have seen subtraction and division are not commutative. Commutative கிடையாதுன்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி subtraction and division are not associative. Associative property அதுல இல்ல. Now coming to the next property, distributivity of multiplication over addition or subtraction. The third property is distributivity. Distributivity. So here, இங்க என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா 37 into 100 plus 2. Here we are doing the addition, that is called multiplication. Here we have a multiplication symbol. This is over addition. Multiplication over addition. So இப்படி இருக்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா 37 into 100 plus இந்த plus வந்து இங்க வந்துரும். ஓகேவா? plus 37 into 2. That means you have to multiply this 37 by 100 and also you have to multiply this 37 by 2. Do you understand, children? In the same way, multiplication over subtraction. Just you are writing 37 into 100 minus 2. That can be written as 37 into 100 minus 37 into 2. That means 37 into 100 minus this symbol over subtraction சொல்லும்போது இங்க minus 37 into 2. Now we have identity for addition and multiplication. Identity, this is the fourth property, identity. So when 0 is added to any number, we get the same number. ஒரு நம்பர் எந்த ஒரு நம்பருக்கு கூட 0 ஆட் பண்ணும்போது what we will get? Yes, the same number. Similarly, when we multiply any number by 1, we get the same number. இதே மாதிரி எந்த ஒரு நம்பரையும் 1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா we will get the same number. So we have 0 is called the additive identity. Additive identity na எந்த ஒரு நம்பருக்கு கூட 0 add பண்ணாலும் we will get the same number. So 0 is called the additive identity. அதே மாதிரி 1 is called the multiplicative identity. Multiplicative identity ன்னு சொல்லும்போது 1. That is எந்த நம்பரையும் 1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will get the same number. So this is the fourth property, that is identity for addition and multiplication. Now let us come to the page number 32. Take your book, children. Take your book and kindly fill it. Try this. Complete the following tables. Here 9 plus 0 is equal to 9. It has given. 7 plus 0 is equal to 7. And 0 plus 17 is equal to 17. And here this place is left, isn't it? So kindly fill it. 0 plus what number will be equal to 37? That is 37. And here you have two columns. You can fill it of your own. உங்களுக்கு என்ன நம்பர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த நம்பரை போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 0 plus I have chosen 100. So what will I get? 100. எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணீங்களோ அதே நம்பர் கிடைக்கும். So in the same way, come to the next table. Here we have 11 into 1, that is 11. 1 into 55, it is 55. 1 into 12, it is 12. And the next column is left out. So what should be multiplied by 1 to get the number 100? 100 கிடைக்கணும்னா 1 ஓட எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணணும்? That is 100. Very good. Now you have a choice. You can replace any one of the number. I have chosen 79. So 1 into 79 is 79. Now we have a note. When we add any two natural numbers, we get a natural number. அதாவது ரெண்டு natural numbers add பண்ணீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு natural number தான் கிடைக்கும்.
Similarly, when we multiply any two natural numbers, we get a natural number. ரெண்டு natural numbers நீங்க multiply பண்ணீங்கன்னா natural number தான் கிடைக்கும். Natural number starts from 1, 2, 3, 4, etc. சரியா? இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்ல natural numbers ரெண்டு numbers add பண்ணாலும் multiply பண்ணாலும் you will get natural number. When we add any two whole numbers, we get a whole number. Whole number starts from 0, isn't it? 0, 1, 2, 3, etc. அப்போ whole numbersல வந்து ரெண்டு numbers நீங்க add பண்ணீங்கனாலும் again you will get whole number. ரெண்டு whole numbers add பண்ணும்போது you will get whole number. Similarly, when we multiply any two whole numbers, we get a whole number. If you are multiplying any two whole numbers, again you will get a whole number. When we add a natural number to a whole number, we get a natural number. அதாவது ஒரு natural numberையும் ஒரு whole numberையும் add பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு natural number தான் கிடைக்கும். Natural numberனா 1, 2, 3ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். whole numbersனா 0, 1, 2, 3ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ ரெண்டு numbers நீங்க add பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? Natural number. When we multiply a natural number by a whole number, we get a whole number. இதுல வந்து there is a change. Okay? So ஒரு natural numberையும் ஒரு whole numberையும் multiply பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு whole number கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க. அது எப்படின்னா, for example, ஒரு natural number 5 எடுத்துக்கோங்க, whole number 0 எடுத்துக்கோங்க. 5 into 0, 0. 0 எந்த நம்பர்ஸ்ல இருக்கு? whole numbersல இருக்கு. So அந்த ஒரு whole natural numberையும் whole numberையும் நம்ம multiply பண்ணோம்னா what we shall get? Yes, whole number. Any number multiplied by 0 gives 0. எந்த நம்பரையும் 0 கூட multiply பண்ணீங்கன்னா 0. Division by 0 is not defined. அதாவது எந்த ஒரு நம்பரையும் 0 வால divide பண்றதுங்கிறத இன்னுமே define பண்ணல. அந்த வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல. ஓகேவா? That number is not defined. Now, see this. How will you read the large number given below? 731687303 715884105 So how will you read this? Already you have studied the place values, isn't it? So this is called ones place, isn't it? So ones, tens, hundreds, then we have 1000, 10,000, 100,000, then million, 10 million, 100 million. So after million we have billion. It is called billion, 10 billion, 100 billion. So after billion we have trillion. So this is trillion, 10 trillion, 100 trillion. Then after trillion we have quadrillion. Quadrillion. So this is quadrillion. This is 10 quadrillion. This is 100 quadrillion. After quadrillion we have quintillion. Quintillion. Sorry ma. Quintillion. Quintillion. So this is quintillion. This is 10 quintillion. This is 100 quintillion. So we have to read the number as 731 quintillion, 687 quadrillion, 303 trillion, 715 billion, 884 million, 105,727. So I hope you have understood the concept. You can continue to do the exercise problems 1.5. So thank you for watching this video and let us see in the next video. Okay, take care children. Thank you.